Onkawara Time Machine es un proyecto basado en Internet, homenaje al artista japonés Onkawara. Un contador animado en JavaScript automatiza la serie de 8 paintings basada en tiempo, que el artista comenzó el 4 de enero de 1966 y que cuenta hasta la fecha actual registrada en el reloj del sistema operativo. El código CSS toma la apariencia de las pinturas, usando tipografía Futura Bold blanca sobre un fondo negro. El proyecto fue completado a la muerte de Onkawara. En este momento se incluyó una variable en el código para que contase desde el inicio de la serie hasta la fecha de su muerte. Se han intentado analizar los patrones de construcción y deconstrucción propios de la antropología visual del siglo XIX. La sustitución del rostro fotográfico por su versión en 3D busca preguntarse acerca de la construcción de la imagen fotográfica y de la imagen que tenemos del otro. El proceso de construcción y el sostenimiento de esta máquina me hace pensar en el delicado equilibrio de los ecosistemas naturales, de las sociedades humanas, los entornos urbanos y la vida sumergida en ese estado de incertidumbre constante. It is an interactive light sculpture composed by a big transparent eye suspended from the ceiling. The big eye looks to the user with an infrared camera and projects user's eyes inside the sculpture. The sculpture recognizes and captures the eye of the user and generates an interactive animation with it. The action of blink multiplies faster the eyes in a fragmented, hexagonal and dislocated way. The core of the piece is to expand the view of humans, transforming it into a multiple and hexagonal expansion as the ultra-complex inset compound eyes structure. The project is inviting people to look inside and to play with their eyes' movements in a magical contest where perception links with sensitive self-reflection and observation, where people are observed by their own eyes and play with it through a transparent big eye interface that multiplies visitors' points of view.
Morgan's e-commerce trilogy is based on the three e-commerce giants from the 1990s, Google, Amazon, and eBay. They all survived the dot-com crash and have a thriving business case in the 0 years where the e-commerce trilogy was taking place. The first target was Google, where we bought Google shares by the revenue we made with Google advertisements, so it was basically auto-cannibalism. And the second project was Amazon Noir, the big book crime, where we stole 3,000 books through a exploit we wrote for the look inside the book function of Amazon, and then we repackaged the books with the cover and our brand and distributed them through peer-to-peer networks. In the end, Amazon bought the software that we used to steal the books from them. And the third one is a rather funny piece where you can create music, techno sound, out of eBay user accounts, basically. So we collect the data and we turn it we use a black box and we turn it into a track. Lucy se comporta como las luciérnagas que pueblan Asia Oriental, también en Madagascar y también en Nueva Zelanda, y que además de ser pulsátiles como las que existen aquí en América y en otros lugares, además de eso se sincronizan. Para mí como músico la posibilidad de la pulsación es muy importante, ¿no? O sea, la pulsación es de alguna manera la manifestación de que el tiempo pasa. En música y en las artes del tiempo, el hecho de que el tiempo pase es una cosa fundamental. Bueno, Lucy lo que es un ejemplo de red de transmisión de información. Fascinum is an internet installation I did in 2001. It's a hack of Google News or Yahoo News, and it shows in real time the news pictures that are the most viewed on different national Yahoo portals or Google News feeds. It's always at the top of the wave, but the content is always changing. InLoop is an interactive performance platform that utilizes a brain-computer interface system which allows a subject to operate devices merely by imagining specific motor commands. Motor imagery such as move left hand, move right hand, or move feet become non-muscular communication and control signals that convey messages and commands to the external world. In the first part of Brain Loop, the performer is able without physically moving to investigate urban areas and rural landscapes as he globetrots around virtual Google Earth. During the second part of the performance he is able to compose a custom soundtrack by selecting and manipulating audio recordings in real time. The performer is represented on the console by an icon positioned at the center of the quadrant. The commands at his disposal are placed around this icon. By activating the scroll command at level 1 of the first phase, a strip with the 5 continents appears. The performer selects the continent he intends to visit.
Consequently, Google Earth's virtual camera moves to that continent, and on the performer's console appears the Level 2 panel with the scroll bar containing portions of the selected continent. For example, Northern, Central, Southern, Western and Eastern Africa. At level 3 the actual country is selected. Besides the 3 main commands, scroll, select, and back, there are 2 more, show borders hide borders, and show cities hide cities, which are activated by combining the motor imagery of the feet with that of the left or right hand. The scroll bar at level 4 contains commands for the virtual camera, namely scan, move, pan, tilt and zoom. The thought of movement of the right or left hand defines whether the camera will move to the right or to the left respectively. In the case scan or pan has been selected, forward or backwards, if move has been selected, and up or down, if the command activating the camera tilt has been selected. Es una obra en la cual yo implanté en directo en la televisión y en directo en internet un microchip digital en mi propio cuerpo. Para esta obra, realizada en 97, yo creé el término bioarte, la memoria vivida y que entonces externalizamos. La memoria digital, que en principio es externa, que se encuentra ahora en el cuerpo, señala un cambio de cultura, un cambio en el cual la piel ya no es más una frontera que nos separa del entorno digital. Presentamos la instalación Independent Robot Community, que se basa en nuestros estudios e inquietudes en la búsqueda y representación de nuevas formas de interacción y comunicación entre elementos mecánicos, robots y representaciones de carbono humanos. El objetivo es mostrar cómo la comunicación, incluso entre robots, permite un mayor entendimiento y una mayor socialización. La muestra consta de una comunidad de robots de pequeño formato dividida en 2 grupos. Cada grupo parte de un nivel de socialización primario y de un conjunto de sonidos que forman su propio vocabulario. El estado inicial de cada robot consiste en un movimiento muy simple dentro de un entorno espacial delimitado. Cuando se encuentra con otro robot, intercambian información sobre su estado y sus sonidos y aumenta su grado de socialización. Cada incremento significa un desarrollo de la complejidad de los movimientos que le permite extender su exploración dentro del espacio y a la vez posibilita nuevos encuentros repitiéndose el ciclo. La instalación consiste en un conjunto de 20 robots diferentes, cámaras que registran sus movimientos en el espacio y comunican a un sistema de red social los encuentros que se van generando dentro de un espacio de control de control. Estos encuentros se muestran en un proyector como una gráfica de líneas entrecruzadas. Disponemos también de una cámara espía en uno de los robots que representa el punto de vista subjetivo de un individuo frente a la gráfica social. Está formada por 2 circuitos electrónicos analógicos que a la vez son sensibles al viento que el espectador provoca al pasar y a la luz ambiental. Esta obra produce sonidos percusivos mediante 2 tubos afinados según las notas Fa y La.